El mètode objectiu asterisk 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 El mètode objectiu Ramón Turró Juni 1927 Aquest text har estat digitalat i processat per el Institut d'Estudis Catalans, com a part del project Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana. Capítol I Vela de la Psicologia Introspectiva. Descripció dels fenòmens psíquics. Il times al·lusions a les quals hom s'exposa en descriu els. El que resulta d'aquesta observació aplicada als fenòmens psíquics. Necessitat de posar en relació els fenòmens psíquics amb els fenòmens fisiològics. Com aquesta relació és compresa per Ebbinghaus ith Gusto Fechner. Teoria energètica de W. Ostwald. Tesi del Parol Times Lilisme de W. James. Examen d'aquesta tesi. Necessitat d'establir una relació entre el fenomen psíquic i el fenomen fisiològic de la metexamena que hom posa en relació els fenòmens físics o químics amb les condicions causals respectives. Com els fenòmens físics són units a la causa. El que nosaltres anomenem condició del fenomen físic. El que nosaltres coneixem, per mitjà de la condició, de la causa que realment, determina el fenomen físic. Aplicació del mateix criteri a l'estudi de la successió psicofisiològica. Pas del Parol Times Lilisme al determinisme. Exemples. Procés mental del qual depèn. Ens és suficient un examen interior per comprendre que no ens cal cap coneixement d'anatomia ni de fisiologia del sistema nerviós per tenir esment dels fenòmens que s'acomplexen a la consciència. Si admettéssim ambassador buffen que el sensori és una massa gelatinosa sense cap importància, tindríem d'aquests fenòmens el mateix coneixement que nosaltres en tenim. És en el nostre fer interior que la prova de leur existència és feta, les qualitats, les modalitats i la durada no poden ésser objectes d'observació més que per l'examen introspectiu. Aquest examen ha estat practicat des de diferents punts de vista. Mentre els uns han preocupat sobretot d'observar com els estats psíquics succeeixen segons leur semblança, leur contiguitat, leur associació, d'altres han preferit considerar-los agrupats segons els elements que els composen, cercant de ver com s'edifica la vida psíquica complexa. Tots, no contrastant, han emanat l'observació segons un criteri naturalista. Seria tan injust de negar tota vela a la ciència constituïda com de negar la vela de la mineralogia, que diferencia o identifica els caràcters ambassador els quals es presenten els cossos en la natura. La vela real d'una ciència constituïda és purament descriptiva. El mineralogista, per distinguir la sal comú, acumula dades i més dades. Una, per exemple, és la del pes específic. El mineralogista no cerca pas d'explicar aquest pes pel dels elements que entren en la composició de la sal.
Axomatics podem dir quant el psycholog, haven't discobert q hi har estats q associación per la semblança, per exemple, el no sen serveix pas per explicar aquest lligam ni aquesta similitud, es limitar a observar-los empíricament, sense posar en evidència la condició a la qual això respon. Per altra banda, no li sembla que ho hagi de tenir en compte. Pel simple fet de descobrir introspectivament que certs fenòmens estan lligats a d'altres, es figura explicar els uns pels altres, i en realitat no ha fet sinó descriure la relació recíproca. Whom ha dit I donem això com a exemple que el més d'inters que nosaltres portem a la percepció dels objects depèn de l'associació d'aquest estat ambassador d'altres de naturalesa afectiva, si es explicaria l'esforç psíquic anomenat atenció. És clar que whom no ha fet altra cosa que descriure el concurs d'altres factors en l'atenció, la condició que determina el fet mateix de l'atenció resta inapreciada. La veritat és que sempre, introspectivament, expliquem els fenòmens els uns pels altres d per c per b per a. El que nosaltres fem ambassador aquesta operació és passar una revista retrospectiva dels fenòmens abc revista conforme les constatacions fetes de les relacions recíproques, però quant a la condició que ha establert per endavant aquestes relacions, res en aquesta operació no tendeix a fer-la visible. El contrari és ver si la mateixar il temps l'uso que si, havent sortit de Paris o de Berlin, creguéssim que els pobles ABCD, successivament trobats, són el país perc els hi vim, el cert és que els hi vim perc hi són. Però com ha esdevingut que les nations en qüestió es has informat en el país on viuen. Heus aquí el que ignora el viatge que constata la existència. Com ha esdevingut que els fenòmens psíquics es succeïx in segons un cert ordre preestablert. Com ha esdevingut que els fenòmens considerats isoladament són el que són. Això és el que ignora el psicòleg quan es limitar a observar-los, sigui un per un, sigui en sèrie, des del punt de vista de la seva pròpia consciència. En el mateix ordre de fenòmens estrictament lògics la successió resta també inexplicada. Quan nosaltres diem que de tals premisses en desprèn tal conseqüència, tenim la il temps l'uso que aquesta ha estat condicionada per aquelles. Ens figem have precedit ambassador el rigorisme del físic quan establix una relació entre la desviació de l'àlem i la densitat del medi que travessa. En apariència la similitud és perfecta, en efecte, el físic diu que sempre que la condició és acomplexi. La desviació del radi lluminós es produra, semblantment el psicòleg pot afirmar que, donats tals premisses, sempre aparigra tal estat de consciència i no pas un altre, len coni la condició.
En reflexionar ens donem cant que entre les dues manies de proceder no hi ha similitat. Quan el físic ens ensenya que la refracció depèn d'una condició, vol dir que ni d'una cosa, nosaltres ens la representem sota la forma de la densitat. Però quan el psicòleg presenta la conseqüència com a condicionada per les premisses, no vol pas dir que en aquestes es trobi la cosa d'aquella. Conforme les lleis de l'empirisme admet que les premisses són estats precedents, fenòmens purs, isaq l'observació introspectiva li ha permès de descriure el pas de les premisses a la conseqüència, sense que tingui la pretensió de posar en evidència la condició determinant d'aquest pas, o sigui la seva causa. Altrament fora si infidel el seu punt de vista empíric hexadms com a pressuposat un principi intel times legend d'on emanaria, com de saldo natural, la comprensió de les premisses ambassador de la conseqüència com la derivació obligada, per obediència a una impulsió imposada des de dalt. D'aquesta manera els fenòmens es presentrien relegats per un lloc causal. Però si, per endavant, hem fet professió de fe empírica, ens trobem en l'obligació de no acceptar sinó el que és observable, de dos o molts fenòmens successius. A lo que prima es presentar l'observació és els fenòmens isolats, I després la successió, no és matèria d'observació, car no és un fenomen, ni la força eficient pressuposada que crea els fenòmens, ni la força eficient que els relega uns als altres, tots dos són matèria de concepció, però no d'observació. Hi ha, però, escoles filosòfics que sostenen que, per l'experiència interna, hum percep d'una manera immediata el lloc causal que regeix la successió de certs fenòmens psíquics. Ad hoc hi ha bon nombre de psicòlegs que han fet professió de fe empírica I que pensen aximètics, en aquesta creença és fonamenta l'anomenada experiència interna. No hi ha com figar bé el sentit dels temps per arribar a entendre's, altrament cadascú en fas en una excepció distinta. I exoporta confusions grias I perturbadors. En el món exterior estimem empíric tot fenomeno conjunt de fenòmens sotmesos a l'observació directa ambassador independència de l'origen causal. Si la desviació de la línia dreta que s'ofri la rematge del basso ficata l'aiguë, la descomposició de la llum que travessa un prisma, la projecció a el horitzó llunyà de l'oasis del desert, són estimats fenòmens empírics mentre que són observats independentment de la condició causal que els determina. Però quan nosaltres els ligma aquesta condició I quan els veiem presentar-se, d'una manera invariable I constant, sempre que el raig lluminós travessi medis de densitats diferents, dicom de qualificar-los d'empírics. Altre exemple, un medicament la quinina que guareix el paludisme és un remir empíricament nosaltres ignorem per que guareix o com determina aquest efecte.
El dia que observem que la quinina mata la plasmodia, el remir ja no ens semblera tan empiric. Per la sola rel que establix un ligam causal entre el medicament I la seva accio curativa. El mineralogista classifica els cossos naturals identificant els caràcters que són comuns a un grup I diferenciant els que no són propis a aquest grup. DMDL que seguirix un mètode empíric perc no es proposa de recercar en virtut de quins conditions els caràcters són comuns, ni quins són les conditions causals determinants de les differences. Es limitar a observar les coses tal com la natura les presenta, sense passar més enllà d'aquesta inspecció immediata. En el llenguatge comú I ordinari que emprem per expressar les nostres idees, es això el que anomenem empíric, empírica, tamb la ciència naixent que es fonamenta en aquesta manera d'observar, la més senzilla de tots. La introspecció, per la seva banda, ens mostra també els fenòmens interns en la qualitat de fenòmens idèntics o diferenciables els uns dels altres, en aquesta successió ininterrompuda d'esdeveniments que apareixen I desapareixen en la consciència. Quan solament tenim en compte els fets mateixos I l'ordre segons el qual es succeeixen els uns als altres, nosaltres els considerem sota un aspecte empíric. És clar que si som kantians, si creiem la intel times l'agència constituïda per virtualitats preexistents que ens permeten de comprendre la qualitat, la relació, la quantitat d'aquests fenòmens, tot canvia. Les esmentades virtualitats són la condició per mitjà de la qual ens esdevenen comprensibles. Escardats des d'aquest punt de mira ja no seran empírics, no ens limitem a observar-los tal com ens els presenta la introspecció immediata sinó a través d'una concepció que ens serveix per explicar-los. Tampoc ho seran si pressuposem l'existència d'un principi que, per un acte d'aprehensió de la matèria sensorial, concep en ella distintament la qualitat o la intensitat o la connexió causal de la successió dels estats. Tant així com en el cas anterior, ens semblera que verifiquem per veritables experiències interns o comodats de l'observació una sèrie d'enunciats o de proposicions, aquel que no escarda els fets des d'aquestes posicions mentals no pot de bon grat acceptar aquesta manera de fer. Purificats de tot prejudici personal o d'escola som unànims a convenir que hi ha sensacions de caràcters diferenciats, imatges, associacions, una successió d'estats lligats els uns als altres en una forma lògica, emocions, impulsions sexuals, apetències tròfics. Però, inadmissible que nosaltres puguem observar interiorment un principi intel times legent o qualsevol gènere de categories, ni aquest principi ni aquestes categories són fenòmens, no es tracta ja d'observació o d'experiència empírica, sinó de pures concepcions de caràcter personal. El psicòleg, tancat dins la seva pròpia consciència,
Es trobar davant d'una multitud de fenòmens que apareixen I desapareixen sense que pugui exactament conèixer les condicions que cal realitzar per leur aparició, ni el que cal fer perquè s'esborrin. Descobrir identitats o differences I no aconseguirix de trobar la raó d'uns idealtes. Estonacant que estan en relació les uns ambassade les altres I no compren quina condició pre-stabilirigix aquesta relació. Descobrir impulsions, appetences vives, tendencies vehements, I com no supposem que es tracti d'un imaginatiu, sinó d'un observador. No pot reagar a trobar l'origen d'aquestes forces psíquiques, ni pot explicar la manera d'ésser I de desenvolupar-se. Igual que un mecànic que no tinc idea de la força elèctrica que fa anar un mecanisme molt complicat, noms observa que tal pica es mu d'una manera, tal altra d'una manera diferent, que mis una tercera resta immobile I tot de cop entra en joc I es en grana ambassade les altes. No pot penetrar el mecanisme secret que determina aquests moviments tan variats I la reciprocitat de leurs actions. Com sigui que resistix a la temptació de suposar una força misteriosa que oposa tot en moviment, I com que es concreta únicament a lo que observa. Crea una psicologia sense anima, una ciència de fenòmens purs que es muen dins del temps com ombres, que venen, passen I esfixen sense que li sigui possible d'endevinar com es div que sigui així. La introspecció purament empírica no dona més que aquest espectacle. Desencoratjada pel que aspira a explicar tot lo que el no pot fer sinó descriure. Si aquests fenòmens es desenrotllen davant d'un subject informat en una forma o altra de l'agent producte o causal, els explicarà bé o malament, però els explicarà. Però hemarribat a un temps on hum està sobresaturat d'explicacions metafísiques. Les descripcions purament empírics no ens són odioses com aquestes explicacions, però no ens satisfan. Nosaltres desitgem ambassade vehemència desliorar els fenòmens psíquics de les condicions causals per poder-los explicar com el físic explicar els fenòmens de la física, el químic els de la química, el fisiòleg els de la biologia. Estudits en sèrie indefinida ens apareixen flotants I desprizos de tot lligam causal, la qual cosa ens dona un sentiment de contrarietat. És necessari de sortir d'aquesta situació angoixosa. Tots aquells que aspiren a reduir els fenòmens psíquics a la categoria dels fenòmens físics I dels fenòmens químics han acumulat trèvols de valor decisiva destinats a demostrar que deuen ésser estretament lligats al funcionament del sistema nerviós. La conseqüència d'aquesta immensa tasca és que ningú dubtarà que tota modificació psíquica és acompanyada d'una despesa fisiològica. Però la foscor més espessa regna quant a la relació estable entre el que és fisiològic I el que és psíquic. El problema és de palpitant actualitat. No har estat plantejat entre fenomen I fenomen,
Enter la condicio physiologica elemental I la condicio psiquica tam elemental qsen dispran, tal com har estat fet en quimica o en physica. El problema est plantejat de una manera general, comprensiva, abracant tots els casos particulars. Quina relació hi har entre el fet physiologic I el fet psíquic, entre l'anima I el cerveau. Les solutions proposades varien segons que les tendences de l'autre siguin métaphysiques o empiriques. Ebbinghaus creu que la doctrina de les localizations es incompatible amb de la hypothèse que fa del cerveau l'instrument de l'anima. Si fos així, l'anima seria auditiva a una regio, visual al costat, I així successivament, aquesta anima topogràfica li sembla inacceptable. Ultra exo, la supposició que l'anima pugui per ella sola o de una manera espontània provocar regions nervioses, es inconciliable amb el principi de la conservació I de la transformació de l'energia. Al supera la teoria més viable es la del parol times l'elisme psicofísic en sentit metafísic. Les deux séries objectiva l'una, subjectiva l'altra dependrien de la mateixa realitat presentant sota dos aspects. Tant que lo que es vistitacat en l'espai es la cosa mateixa percebuda com a tocada I vista en la consciència. En el fons la tesi de Ebbinghaus es la mateixa que la de gusto fecna. El qual creu que la diferencia que existix entre el QS physic I el QS psíquic no depèn més que del punt de vista on nosaltres ens col times locum per observar l'uni l'altre. Pensar amb el cerveau I consprel cerveau pensant, es ver el pensament per dintre o per fora. Es talment com quan nosaltres miem un object bid, per dintre es concau, per fora es convex, I no contrastant es el mateix object. Amb de les tesis metaphysiques d'aquest gènere passa quan hum les examina freudament el mateix que amb de tots les qüestions experimentals que són plantejats fora de leur medi natural, hum no les resol pas, hum les planteja de nou en termes tals que es devenen insolubles. Ens trobem satisfiedis plus alhora, la qüestió resta tal com era abans, solament que nosaltres no ens en adonem, distrets com estem per la concepció metafísica. Nosaltres ens proposem, per exemple, de determinar quina classe de relació pot existir entre la regio objectiva provocada per l'excitació de la sensibilitat gustativa I la sensació sapida, en lloc de resoldre la qüestió nosaltres la desplacem quan diem que és de la regio mateixa de les neurons sensitius excitats que brolla en la consciència l'efecte sensorial. No sabem ni podem saber si és o no la mateixa cosa la que determina l'un o l'altre efecte. Esta pedament de la nostra observació, és suprasensible. El que nosaltres desitgem conèixer d'una manera concreta, és la relació entre lo que en els elements nerviosos es mostra en forma d'una regio physico-química I lo que,
en la consciencia, es presenta en forma de una modificació psíquica, poc ens interessa tot el que, mis en la del món dels fenòmens I de l'observació, determina efectivament els efectes constatats. La qüestió que ens interessa de veritat subsistix pràcticament de la mateixa manera, I reclamar la seva solució, tant després com abans d'una explicació sobre la legitimitat de la qual no tenim intenció d'emetre judici en aquest lloc. Ostwald esta per que tota vegada que el treball del pensament està indissolublement ligat a un consum d'energia tal com el treball físic, no hi ha cap dificultat per construir energèticament a la manera dels altres fenòmens naturals. El fet en que es funda la conclusió és absolutament exact. És indubtable que el fenomen psíquic està ligat a una despesa d'energia fisiològica com a un precedent sense el qual la seva existència no és concep. Quant a la conclusió derivada del fet ens sembla més que fosca, és inútil temps legible. Concretament no comprèn que significa quan senta dir que convda conspirada pensar energèticament. En l'encadinament circular de les transformacions energètiques mai no es destruix una quantitat d'energia sense que no es en creï una quantitat equivalent en una altra forma. D'ací es desprèn que en la idea d'energia està continguda la idea de reversibilitat en una forma mecànica. Però tot lo que no és reversible no pot ésser revertit I és impossible de conspirar com a energia, és, doncs, un mot que no té cap sentit. Des del punt de vista on escoltimes lo que Ostwald cal conspira, com a base I origen del pensament o més genericament del fenomen psíquic una despesa fisiològica, el fenomen psíquic seria una transformació energètica d'aquesta despesa. Però en esgar de les coses de més prop, si cercam d'avaluar la quantitat d'energia creda per l'aparició del fenomen nu, hem de reconèixer que no en ha creda gens. El concepte d'energia no és aplicable ací perquè ens trobem en presència d'un fenomen que no és reversible en forma mecànica. El cicle de les transformacions energètiques és tanca en el domini de l'objectivitat I de la fisiologia, però no usurpa el de la subjectivitat. Ostwald pretén que sobre aquest punt sofrim la influència d'una concepció falsa, que ens ve de Plato. En virtut de la qual establim una distinció fonamental entre la vida mental I la vida física. Aquesta concepció no ens ve pas de Plato, I no és una concepció, és l'expressió d'un fet empíric, en la seva qualitat de tal no té dret a refusar el que realment presta a confusió. Esta no diferencia la condició fisiològica del fenomen psíquic condicionat, I d'identificar lo que l'observació ens presenta com a distint. Els fenòmens d'una sèrie no poden soldar els de l'altra, energèticament. Relacionar els uns I els altres ambassador l'energia és forcar el term.
Sempre el mo sentit metaphysic que no teresava ambassador la seva exceptio scientifica. Entre els fenòmens physiologics o d'ordre physico-químic que es desenrotllen en la intimitat de la substància nerviosa, I els fenòmens psíquics que sorgeixen simultaneament en la consciència. W. James Crew Q no hi ha sino un simple parol times lilism. El capital 6 dels sus principis de psicologia, desenvolupa par amplament aquesta tesi. Admet sens dificultat que si hum discomposa l'estat de consciència en els sus elements. Cada un es acompanya de la regio local que li correspon, però sempre com a fet simplement parol times l'il, conceptant dislligé de la relació de les deux séries que creu que els fenòmens psíquics poden subsistir independentment del procés cerebral. W. James formula la tesi del parol times lilism des d'un punt de vista empiric, ambassador ella enuncia un fet. L'existència d'aquest fet pot ésser demostrada per l'observació. Dos fenòmens parol times l'els són dos fenòmens que coincideixen en el temps sense acció recíproca. Com dos trens que van ambassador igual velocitat cadascun per la seva via. És així com es comporten els fenòmens psíquics en relació ambassador els fenòmens físics. Estudiem ho breument. Nosaltres prenem certa dosi d'alcohol. Per un encadinament de fenòmens que no cal recordar ara, l'alcohol actua sobre el sensori i determina un canvi de l'estat objectiu. Aquest canvi és de naturalesa physico-química. Nosaltres no coneixem la fórmula, però ningú no dubta de la seva realitat. Mentre aquest procés es desenrotla en la intimitat de la substància nerviosa, un sentiment d'alegria apareix a la consciència. Existeix entre els dos fenòmens una pura coincidència. El home, quan no ha tingut de preocupar-se de tesis que li calia sostenir, sempre ha comprès que la modificació psíquica seguirix la ingestió d'alcohol com qualsevol altre fenomen d'ordre físic o d'ordre químic seguirix la condició establerta per endavant de la seva aparició. Cas semblant, una espina ens freix. Ningú no creu W. James menis que cap alta que la dola consecutiva a aquesta excitació coincideix ambassador ella. Entre l'espina i la dola establim una connexió causal, com fem entre la densitat del medi i la refracció de la llum. Com fem entre la commoció dels cossos que vibren I el so. Si aquesta relació entre el fet fisiològic i el fet psicològic no fos concebuda sota la forma d'una connexió causal, el físic no estaria autorit sata fórmula, com una proposició experimental, que el so respon a una vibració. Li caldria limitar-se que coincideix ambassador ella. La lògica emena el físic a creu que existeix entre la vibració i el so una relació més pregana que una coincidència parol times lila. Els mateixos motius de lògica porten, naturalment,
acra q hi ha quelcum mis q una pura coincidencia enter el alcohol I el sentiment exhilarant, enter el espina I la dola. Dicum, ara, aquests casos relativament senzils per passar el observatio d'un alter de mis complex, un precís pathologic modifica el funcionament dels centres superiors. Cal admetre q la idacio deprimento delirant accusada per la consciència del boigues parol times lila aquest precís. Ob, cal admetre, enter el precís I el estat mental q el seguirix, el existencia de la mètode a relació de causa a effect q hi havia enter el alcohol I el alegria, enter el espina I la dola. Sempre q es presenten al hora a la nostra consideratio la condicio I el fenomen sequic consecutiu. No dubtem a affirmar q la relació q liga els dos ordres de fets est de naturalesa causal, refusem del nostre esperit la idea d'un parol times lilism com una hypothesi sense fonament. Però quan la introspectio accusa estats, els origens physiologics dels quals ens són desconeguts com les modificacions del pols cerebral comprovats pel pletismògraf, el augment de les combustions constatat pel termòmetre, una activitat més gran del quimisme demostrada per l'anàlisi. Leves la idea del parol times lilism repereix perc no ens és possible de descobrir la connecció causal q liga aquesta energia physiologica ambassada els fets sequics q es desenvolupen en la consciència. Si, ambassada esperit veritablement imparcial. Ens demanem com SQ conspm aquesta sèrie flotant d'estats sequics com simplement parol times lila l'activitat cerebral. Ens cal confessar q la conspmec si perc no podem anar més enla. Ens sentim impotents per discernir entre aquestes dues sèries de fenòmens interns els uns. Objectius els alters la connecció causal establitar immediatament quan es tractava de fenòmens q es presentaven més facils I elementals. És la complexitat mètode qui ens manté en la nostra actitud expectant. Nosaltres affirmem q entre els hi ha una correlació perc no coneixem la relació. Els creiem concomitants perc ignorem el lligam q regix la successió, parol times l'els, perc si es presenten I no perc ho siguen. En hi hauria pru q pogessim establir la relació perc aquest parol times lilis messis face, tal com desapareixen els coneixements provisionals quan hemets la certitud definitiva. La teoria del parol times lilis mes un compàs d'espera, no una conclusió. Quan el problema es planteja d'una manera general, la immensa majoria dels fisiòlegs dubten a dir la opinió, puix q no poden posar en evidència la naturalesa del lig q liga els fenòmens, los parol times l'els es emetre una hypothesi q no compromete res. Però quan la qüestió es concreta a casos particulars I ben definits, quan es tracta de precisar la relació q pot existir entre l'excitació I la sensació, la impulsió psicomotriu I el moviment, etc., no hi ha ningú que admet I el parol times lilism,
ad hoc els mateixos defenses de aquesta doctrina es comporten així com els partidaris més decidits del lligam causal. I no contrastant, el problema que es planteja entre el procés cerebral I la consciència és el mateix que el que hum planteja en el seu temps encara que d'una manera més limitada. Per exemple, entre l'excitació I la sensació, ja que aquesta sensació potential que sigui és tan psíquica com pugui ésser la concepció més elevada. Psíquic, segons la diferenciació cartesiana fonamental, és el fet d'anar en el temps per, no és psíquic tot lo que està situat en el temps I en l'espai. En la nostra temptativa de definir la naturalesa de la relació que uneix el fet psíquic amb el fet fisiològic no tenim la pretensió de renovar la tesi perturbadora del materialisme. Abans de tot la requesem per metafísica. Reconeixem que existeix en l'ordre empíric un veritable dualisme entre les sèries psíquics I els fenòmens fisiològics, però creiem que les sèries psíquics no són pas flotants, tenen un lloc que les lliga a la condició causal de la mateixa manera que els fenòmens físics estan lligats a la condició externa que els determina. Si en aquest punt la qüestió es presenta fosca I de solució difícil, això no és degut a que no lligam el fet psíquic el fisiològic d'igual forma com el físic relaciona els fenòmens que estudia amb de la cosa exterior, fent abstracció del concepte metafísic d'aquesta cosa, a la manera tamb com el fisiòleg encadena els fets biològics fent abstracció de tot principi vital. De tota mena d'esperit vital. El materialisme I l'espiritualisme coincideixen a projectar sobre la qüestió una ombra espessa. Si solament el situem fora del con d'ombra, el problema és presentar amb de més claredat que no com poden imaginar-se el gran nombre dels que viuen sota la preocupació de la matèria o de l'esperit. Com és que el físic considera que els fenòmens estudiats per ell no són arbitraris. És perquè els vu dependre d'una causalitat que sempre els determina, I d'una manera idèntica, un cop li són coneguts les causes de les quals deriva l'efecte. Prenem la producció del so, sabem com el físic arriba a formular la dada científica més elemental referent a aquest fenomen. I com aquest coneixement es fonamenta en una connexió causal invariable. Per poder atribuir els efectes acústics experimentats als objectes respectius que els determinen, cal que ens representem aquests darreres per un cert nombre d'imatges. El timbre especial del so de la campana és atribuït a aquest objecte que per endavant ens figem fred, resistent, de color bronzejada, d'una forma particular, però aquestes representacions no tenen res a veure amb de la cosa real que determina el timbre, puix si nosaltres no les poséssim. La campana no degueria de sonar de la mateixa manera, el timbre seria relacionat amb de la seva cosa, solament que nosaltres noms ens la representaríem per aquest sol caràcter.
La suma de imatges constituix, donc, el métier subjectiu de Q disposem per approvar l'effect sensorial especial Q determina la campana quanta cara. Aquesta previsió està plenament justificada, es producte de l'experiència. El accio mètode Q crea en l'oïda un timbre especial crea damunt de la pell una impressió de frescor en els ulls una certa color. És tan mateix logic i natural Q cada una de les imatges de l'objecte, isoladament, evoqui en la nostra memòria les altres imatges Q ens són proporcionades per sentits diferents. Si nosaltres imaginem ara Q els cossos Q sonen a la nostra orella vibrant davant dels nostres ulls, insensiblement es establia un lligam entre la imatge del moviment vibratori i la imatge acústica consecutiva. Constatim quen el nostre esperit es ha formulat el judici, tot lo Q vibra es sona. De la mateixa manera Q, abans, per la sola representació visual de la campana podiem provar l'efecte acústic d'aquesta cosa obrant sobre l'oïda. Previm actualment d'una manera més general quin efecte acústic determinarà lo Q apareix als nostres ulls en la forma d'una certa vibració. Experiences ulteriors, més regrosses Q l'experiència molt simple Q acabem d'indicar i Q solament és preparatòria. Contribuix en el nostre esperit la certitat Q la cosa Q abrà sobre la nostra orella noms pot produir efect sensorial ambassade la condició Q vibri. Aquesta vibració ho no és pas la cosa del so. Així com les imatges Q ens permeten de conèixer el timbre propi de la campana no són la cosa d'aquest timbre. És solament el métier subjectiu del qual nosaltres disposem per conjecturar a quin moment un sover actua sobre la nostra oïda. Aquest métier l'anomenem condició causal. LHOS, en effect, donat Q la imatge de l'objecte Q vibra no és arbitrària i no és espontània, la imatge és imposada per la cosa mateixa Q, en obra sobre l'oïda, determina el so. Si el haguéssim anomenat cosa segona, aquesta denominació hauria estat impròpia perquè cosa no en hi ha més Q una, la Q produeix l'efecte sensorial. La condició vol dir el fenomen intern Q ens permet de provar a quin moment la cosa real va determinar l'efecte acústic, però no és cosa de res. Q sabem de la cosa real per mitjà de la condició. Exactament el Q sabíem abans, és a dir, Q determina un efecte acústic, però quant a aquesta cosa no sabem ni més ni menys del Q sabíem. Malgrat això, hem adquirit pel sol fet de haver nombres assurat Q el seu efecte serà produït per mitjà de la condició, un coneixement del més alt interès personal. No ens moguem del mateix tema. Continuant l'estudi de la condició observem, gràcies a certs artificis anomenats experiences, Q a mesura Q la imatge visual accusa un augment del nombre de vibrations en la unitat de temps, el to s'eleva,
a mesura QL number de les vibrations disminuix, elso estiv mis gru. Constatim tamp q quan les vibrations es fan mis amples, elso es mis intens. SHCQL conixment es ingrandix I es completa. Abans sabiem aquin moment la causa abravaso breloida, podem radi upper endavant quan I com abrera, segons les conditions de la vibratio. Un cop el camí es oberta la investigatio. Molts homes generosos es hilancen I descobrexen meravla darrere meravla, sense preguntas mi quina es la causa, no miren mis QL effect prodit sobrels sentits en tals I tals conditions. Quanta la naturalesa de aquesta causa objecta turn de litigi per el speculatio, no saben. Avuaq saben tants coses, ni mis ni menis QL physic novel Q observer per primera vega de la coincidencia del so I de la vibratio. Ambassador tot, com Q convda representas la causa pel su effect sensorial, essa dir, per la imatge, diu ni en le lenguatge corrent. La vibratio determina el so, la seva frequencia, el alqueria del tu, la seva amplitud, la intensitat del so. Pero ambassador exo els no volen pas dir q la representació vibratoria, conspuda com a fenomeni determinant el fenomen consecutiu. Sigui realment la Q abra com a causa. El ideal Q els obliga a aquest difícil encadenament logic no es alta Q el dissigui la necessitat d'arribar a provar quan I com un effect nu sorgira de una cosa existent, ambassador independencia absoluta de tota voluntat personal. El Q els no desitgen conexa en essentia, el Q no esta sota leurs sentits, ho abandonen el obscuritat de l'inconegut. Aquest mateix criteri, anima viva de la ciència experimental, ha de regir amb la forma de la investigació psicofisiològica. La proposició el so vedun cos Q vibra no esta mis ben demostrada per el físic Q per el fisiòleg aquesta altra, una commoció psíquica pressuposa una commoció nerviosa. Esta provat de una manera extraordinariamente exacta Q la suspensió de l'activitat fisiològica. Sigui per interrupció de la irrigació sanguínia, sigui per acció dels anestèsics, o per qualsevol altra cosa, determina in full times legalment la suspensió de la vida psíquica. Aquesta retorna des que l'activitat fisiològica es restableix. Har estat provat pel pletismògraf que l'activitat interior creu disminuix d'acord ambassador l'activitat circulatòria, creu disminuix tamb ambassador la intensitat dels recanvis bioquímics. Finalment, si hum destruix una part determinada de la massa cerebral, hum suprimix alhora determinats fenomens psíquics. Malgrat aquests fets idealtes de la mètode naturalesa, no arribem a comprendre, I menis encara a demostrar, la subordinació experimental del fet psíquic al fet fisiològic. Le parol times l'elisme passa flotant davant els nostres ulls sense que pop manar mis l'uni I descobre el news causal,
El motiu de successió que religa un phenomena el alta. Estem, en front d'aquest espectacle, en la mateixa situació que es trobar el físic quan es limitar a constatar que lo que emit un so es un cos vibrant. El físic no estableix pas una connexió causal entre la vibració y el so, se contenta de observar la coincidència d'un fenomen ambassador un altre fenomen. Però quan d'aquesta proposició passa a una altra i, fonamentant en l'experiència, diu, sense la vibració el so no és possible, llavors enuncia que sense l'antecedent no és possible el conseqüent. En hebraic si estableix un lloc determinista en una successió que poc abans era considerada com una coincidència pura. Mateix podem dir de nosaltres, si no ens coltim loc en una nova situació lògica. De la simple observació de les correlacions constatades no podem deduir ni més que el parallelisme, mai arribar a la connexió causal. Ens és indispensable per arribar de poder observar, d'una manera immediata I directa, com el fet psíquic seguirix el physiologic en les condicions per endavant establerts, com varia quan aquestes condicions canvien, com desapareix quan són suprimits. Aquesta operació que nosaltres donem el nom d'experiència. I anomenem condició de l'experiència els fenòmens fisiològics que es tenen de realitzar per endavant perquè pegui el fenomen que constitueix el seu objectiu. La possessió tècnica d'aquestes condicions ens confereix l'aptitud de procurar la reparació del fenomen. Sabrim llavors a quin moment la cosa submergida dins l'ombra produeix el seu efecte, I sabrim també com el produeix, malgrat això continuem ignorant que és aquesta cosa. Pràcticament hom comprèn la diferència que hi ha entre la simple coincidència I el fet determinat. Nosaltres considerem les oscil·lacions de la corba plasmogràfica com a parallels a les variacions de l'activitat psíquica perquè no podem posar en evidència el nus que liga aquesta a l'activitat circulatòria més o menys gran. Però el que es presenta aquí com a coincident. Es presentarà sota un aspecte determinista si sabem variar, simplificant les condicions de l'experiència. En hi ha prou de haver establert per l'experiència la relació entre les oscil·lacions de la corba plasmogràfica I les diferents tonalitats del so que ens serveix per excitar l'oïda. En hi ha prou de haver verificat la correspondència fortament estreta entre les variacions de l'una I les de les altres perquè afirmem sense vacil·temps que la irrigació sanguínia dels centres auditius és una de les condicions indispensables perquè el fenomen subjectiu anomenat so apegui en tots les seus infinits. Modalitats. El parallelisme desapareix a mesura que el determinisme s'imposa ambassador una visió més directa de la relació que uneix un fenomen ambassador l'altre. L'anàlisi de l'orina,
La lectura de la temperatura y altas mitjans ens permiten tamp de verificar si bd una manera vaga y insuficient que el recanvi químic en el sensori es accentua a mesura que l'activitat psíquica augmenta. Pero eso no ens obliga lógicamente a creer que el recanvi material es una condició determinant de aquesta més gran activitat. Conservarem sobre aquest punt una actitud expectant fins que nosaltres haguem pogut posar de manifest, per mitjà de l'observació experimental, que tota variació objectiva o material és seguida d'una modificació del fenomen psíquic. Estem, doncs, persuadits que noms pel coneixement de les variacions en qüestió sabrem que es va produir en la consciència, sempre que, per mitjà de l'observació, tinguem fixat per endavant l'ordre d'aquesta successió. Llavors aquestes combustions, aquests desdoblaments, aquestes combinacions noves, en una paraula, aquest conjunt de transformations que s'efectuen en la intimitat de la substància nerviosa, no ens semblaren coincidir amb el fenomen psíquic. Entre les transformations químics i el fenomen psíquic establíem una relació molt estreta que els unira lògicament, fins al punt que del coneixement de les primeres podrem concloure quintindre d'ésser aquest darrere, a condició que haguessin estat realitzats els antecedents que fan provar sempre que du produís després, segons el que ha estat demostrat per l'observació. Un físic que es hagués tornat sord no procediria d'altra manera, en va la corda que vibra deduiria la intensitat del so i la tonalitat. Puix que recordaria els efectes produïts en les mateixes condicions, quan el no era sord. Del fet de conspirar les sèries subjectives com a exactament parallel times liels a les relacions que s'efectuen en la massa central del sistema nerviós, I del fet que aquest parallel times liels més reproduïx ambassada una exactitud perfecta I que els elements de l'estat psíquic corresponen ambassada precisió a la regio local correlativa, l'esperit hardenat un pas endavant. Es ha posat en estat de descobrir que lo que, en el primer moment lògic, ha estat concebut com a parallel times liel, és divulgat per la connexió causal en un segon moment. Quan es guarda un liquid transparent on la més refracta, el físic es troba en presència d'una massa I d'un fenomen nu apegat en la intimitat d'aquesta massa. Aquesta simultaneïtat de percepció és indissociable, fins al punt que una imatge no pot presentar-se a l'esperit sense anar acompanyada de l'altra. Ambassada tot, això no li fa endevinar que la desviació de l'àlem depèn del fet que ella hagi travessat la massa. Quan el pasteur troba determinada bacteria en la sang dels animals carboncosos, dig començar a pensar en una coincidència, analogament a com va fer davant, alguns enisabans, davant del mateix fenomen. La sospitar que una connexió causal podia existir entre la bacteria I la malaltia vingui després,
va venir como consecuencia de aquesta coincidencia entre un fet y un alter fet. El físic que no sospitava la propagació del so per l'air no podia ver altra cosa que una coincidència entre l'objecte sonor tancat sota una campana de vidre i l'efecte acústic percebut per la seva oïda. La relació fu establerta després que el va suprimir l'air fent el bit dintre la campana. Levers constata que el cop del martel damunt del timbre no produïa cap efect. I així successivament, no és possible de pensar en una successió determinista entre la regió fisiològica i el fenomen psicològic subseqüent sense que per endavant l'observació empírica hagi accumulat un nombre de fets enorme, dels quals resulta evident que aquest fenomen és la conseqüència d'aquella regió. A mesura que la dissociació es fa més difícil, la idea que sense activitat nerviosa no hi ha consciència es imposa més imperiosament a l'esperit, whom no ha vist mai l'una separada de l'altra i, no contrastant, nosaltres no hem fet sinó entrever que és en l'activitat nerviosa on resideix la causa pròxima de la consciència. És la necessitat d'escarar nombres en que ens fa avancar un pas més. Ens fa coltimes locar en una posició lògica que ens permetrà de refer la qualitat del fenomen psíquic a una diferenciació específica de l'element nerviós, de relacionar la seva intensitat amb una determinada energia funcional, les seves associacions a connexions interneuronals, la seva complexitat a la simultaneïtat de regions fisiològics mecànicament preestablerts. No concebem la possibilitat de la més lleugera variació del fenomen psíquic sense que sigui condicionada per una variació fisiològica anterior. Tal com el físic no coneix modificació de so que no vegi precedida d'una modificació del moviment vibratori. Quan nosaltres hem lligat d'aquesta manera les modificacions internes efectuades en el temps per anomenat consciència, de les modificacions externes constatades en l'espai on resideix el sensori, les sèries psíquics ja no ens semblaren flotants, sinó lligats a la causa pròxima. Capítol 2 Valor de l'element fisiològic considerat des del punt de vista introspectiu. Valor de l'element psíquic considerat des del punt de mira fisiològic. La relació psicofisiològica no és eficient. Obscuritat que plana sobre la naturalesa d'aquesta relació. El sensori com a òrgan de la vida psíquica. Reserves dels fisiòlegs. Posició en QS coltimes loca J. Pavlov. Fals concept de la psicologia. Com neixen els elements psíquics, experiences ambassador els esmentats elements en tant que són components del reflex condicional. Com els encadena teleològicament la introspecció un cop són formulats. L'encadenament finalista dels fenòmens psíquics respon a l'encadenament mecànic de les condicions neurofisiològiques. Opinió de J. Pavlov sobre la valor de la psicologia introspectiva.
La psychologia objectiva segons audiobook. Examen d'aquest punt de vista. L'element psíquic no deu ésser observat millor si no condicionat per l'element physiologic el qual seguirix. El fenomen psíquic no és lateral el fenomen physiologic. La base physiologica de la vida psíquica segons audiobook. Whom no explica la vida psíquica quan whom la refraix a la seva base physiologica. Necessitat d'observar com el fet psíquic seguirix el fet physiologic perc aquesta vida sigui explicada. Restrictio q cal fer la tesi de audiobook. Com que costilev s har s for cata completa la w James s vaneva dia planar tots les dificultats ambassador la seva tesi del parol times lilism, ambassador ella el psicòleg I el physiòleg quadaven liors, cadascú en el su camp d'acció. James no es done vacant quen realitat supremia aquestes dificultats en loc de resoldre-les, puix q no li eren visibles des del punt on escol times locavat. Es des del nostre propi jo q observem les series qs discapdolani en la consciència. Montefi makes so no tenim ni sospita del treball qs accomplex en el sensory, aquesta es la raó q no ens adonem del q pot tenir una influència damunt d'el, ni del q ha pogut ésser posat com a condició causal. Han transcorregut segles senses de labor introspectiva intensa sens q whom hazy attribut la mena importancia al treball cerebral coincident ambassador aquella labor. Quan aquest treball physiologic har estat posat en evidència per mitjà de procediments objectius. Quan whom ha pogut verificar en un mateix el qs observa interiorment dir, q no hi ha cap necessitat de tenir any coneixement per seguir la seva tasca, leves har esdevingut molt natural de considerar el fet physiologic com a concomitant o parallel times l'il dialog q passa a la consciència. Però si el punt de mira canvia, leves les coses es presenten sota un altre aspect. Si verifiquem objectivament q quan es modifica l'estat del sensori també es modifica sens cap excepció a la regla l'estat psíquic del subject, la seva independència ens aparell times luceria. Observat en el mateix, ens el figam arbiter I senaia, conscientiamo dels sus acts, ens apareixi perc des d'aquesta posició no vim el conjunt de relacions ql mantenen ligat el funcionament del cervell. Però quan sabem q la consciència ressona segons la manera com whom la toca, quan sabem q l'activitat psíquica respon a una energia physiologica, q els sus estats més sensals I q els sus estats més complexos suposen l'organització prèvia de processos physiologics, el q ens semblava concomitant. Observat des del propijo, ens apareix el choses sota la dependència d'aquest factor extern, la subordinació de la consciència a aquest factor és tal que nosaltres no concebem una variació de la primera q no seguirixia una variació precedent d'aquest factor.
una modificació sense una altra modificació previa de aquest darrere, pràcticament no conspem existix I consciència si manca la base fisiològica a la qual està ligada. Entre el un I l'altre factor hi ha una relació, un lligam que els manté units I indivisos. Quan el fisiològic és suprimit, el psicològic és disturbix I és esferics. Com hem d'interpretar la naturalesa de la relació que manté soldat el que és psíquic ambassador el que és fisiològic. Entorn d'aquest tema, I en tots els temps fecundi en discussions, les opinions abunden. Abans es plantejaven I en el terreny metafísic, avui es acosten més als fets. No és temerari de creure l'èxit de la doctrina del paral-times-lilisme depenia en bona part de l'anarquia regnant I en aquesta qüestió I també del fet que no es compromet ni a favor ni contra cap sistema. Però com que aquesta teoria no respon a la realitat dels fets, el problema del lligam psicofisiològic és plantejat de nou I a cada instant per aquells meteixos que l'accepten. A la primera impressió el lligam del fet psíquic ambassador el fet fisiològic sembla una relació de causa a efecte, de determinant a determinat. Sempre que el fet fisiològic és presenta davant del fet psíquic com una cosa sense la qual no és pràcticament possible, sembla que és ben bé en el fisiològic que l'eficiència del psíquic té la seva arrel. És així com nosaltres ens imaginem que la regió nerviosa d'una sensibilitat específica provocada per l'excitació, causa la sensació. Si aquesta cosa engendraria o produiria la sensació per la seva virtut pròpia o a la manera d'una força oculta. Però per poc que hi reflexionem, reconeixerem que aquesta cosa no té cap semblança ambassador a aquelles coses pròximes de la ciència experimental que posen clarament en evidència, davant els nostres sentits, el mecanisme de la successió. Nosaltres no percebem com la sensació seguirix la regió. En l'interval de l'un a l'altre factor hi ha un bit que separa la cosa creada de l'efecte creat. La ciència experimental ompliria aquest espai foc si el conx ambassador la sèrie de transformacions psicoquímics que s'operen en la intimitat de la sensibilitat òptica, per exemple, sota la influència de l'excitació quan apareix una color en la consciència. Sabrem llavors que aquesta color s'accentua o s'attenua segons que s'intensifiquen o s'attenuen els fenòmens fisiològics ABCD. Tindríem així davant dels ulls el mecanisme d'aquesta successió, les modalitats del pas d'uns fenòmens als altres. Tot I que veíssim la successió d'aquesta manera, encara no diríem que el fisiològic produeix o engendra el psíquic, diríem que aquest ve després d'aquell un mod tan invariable que permetia del primer estar en situació d'explicar el segon. Un cop que nosaltres hem observat com la color es modifica en la consciència correlativament als canvis fisiològics,
sabrim prova qs produra en la consciencia pel qs refrax a la reparitio de aquesta calamenta cognoms els canvis physiologics q conditionen aquesta reparació. Es la nostra ignorantia actual a lo qns fa q la sensatio sorgix per la magia de una virtut causal. Es perc no tenim coneixement de les seves causes segons q pretnem de fer intervenir el coneixement de la seva causa primera. Dixant numbers porta per la primera impressió nostra, arribarem a dirq en la intimitat de la massa cortical resideix la funció elaboradora de les idees. Jutia de aquesta manera es estable entre el fet physiologic i el psíquic una relació metafísica, no una relació experimental. El pensament viu una existència immaterial i pròpia, de la mateixa manera viu la sensació, ad hoc en el seu estat més elemental. A lo que crea el fet de pensar o de sentir, tot a lo que es consecutiu a la reachio de una sensibilitat donada, no sabem pas que es ni tenim de preocupar-nos acerca-ho. Solament el bon sentit diu, no hi ha creacions ex nihilo. En tot cas no hem de cercar en el fet physiologic la seva eficiència, tenim de trobar hi els antecedents que ens permetin de explicar la idea com fem ambassade de la sensació. El que nosaltres anomenem estat o procés physiologic des del punt de vista de l'observació pura. Es idealment reductible a una fórmula numérica de matèria ponderable. Es tracta d'establir, entre el desenrotllament d'aquesta fórmula molt complexa i el desenrotllament de la idea, les de successió que ens permetin d'avaluar energèticament, en el sensori, els processos physiològics. Es tracta d'observar com les variacions d'aquests són seguides per les variacions psíquiques. És així que arribarem a la previsió d'aquestes per mitjà d'aquelles. No pot pas si no volem parlar ambassade incorrectio manifesta attribuir lo que es physiologic per esse una virtut metaphysica que la ciència experimental condemna. Tot el que hi pot haver assida pràcticament científic són les fases de la successió, cap altra cosa és observable. La virtut credere es una invenció arbitrària I personal. Compruva un desprendiment de calor, constata un desprendiment d'àcid carbònic, mai no serà possible de demostrar que la idea es desprèn del procés physiologic. En la successió eficient que constituix la tesi del materialisme, la sensació I el pensament, el procés sensal I el procés complex, sorgeixen de l'activitat physiologica com d'una nebulosa, tot és vague I misteriós. Ha vist els fenòmens de la vida sortir del principi vital, el guariment sortir de la vis medicatrix. En altres temps aquesta tesi tamb aquella d'un principi espiritual. Creda dels fenòmens psíquics I alhora causa del moviment voluntari I de nombroses regions orgànics que determinen una influència psíquica, ens en la unaven. Avui le prestigi es perd.
Acostumats a les practiques del méthode expérimental que fan tocar, I sentir tots les coses, ens resistim a consproni en la matèria ni fora de ella principis no reductibles a forms perceptibles. Si ens avenim a admetre concepciones de aquesta mena no es sens donen ambascant de l'obscuritat profunda que les envolta, comparar els principis en qüestió a les coses que hum toca no pot portar sino malentissos. De assi la tendència a degar de banda aquestes qüestions abstruses, whom les tractara incidentalment, I com de by quan whom es hivra obligat. Per la generalitat dels investigadors són problems insolubles com aquells que fan referència a certs propietats o virtuts d'una substància que no es poden mesurar amb base de la balança, que no obeixen a cap reactiu congat. Això és exactament el que hum pot dir de les eficiències credors dels efectes psíquics. Malgrat tot, tant si hum es sent satisfet de les tesis metafísiques com si hum no les accepta, els fets es imposen. Cercmo no de explicar la relació que unir el pensament amb base de l'activitat de l'element nerviós, la veritat és que aquesta relació existeix. D'una part l'experimentació ha fet ressaltar la solidaritat molt estreta que hi ha entre el funcionament del cervell I les manifestacions de la vida psíquica. D'altra banda les ciències naturals demostren amb base de claredat que l'evolució d'aquesta vida psíquica és d'un mode parallel times l'il al perfeccionament del sistema nerviós. Tot ens porta a creure que l'activitat psíquica pressuposa l'activitat nerviosa. Nosaltres no veiem cap inconvenient a considerar el sensori com a òrgan del pensament. Però refer la mentalitat a un substratum orgànic no ens fa pas avançar gran cosa. L'eterna qüestió queda encara en peu de la metexamenera. Com l'esperit deriva del sensori. Com el QS psíquic es desprèn del physiologic. Diem que el sensori és l'òrgan del pensament, però d'aquest òrgan nosaltres no ens podem formar la idea clara que tenim d'altres òrgans en estat d'accomplir leurs funcions respectives. Nosaltres diem del muscle que és l'òrgan del moviment perquè sabem com el determina en contraiors, però si nosaltres no sabéssim que el determina, si ignoréssim que el muscle és contrai, malgrat això, persistíssim a atribuir aquesta funció, el moviment seria per nosaltres un misteri. La funció motriu atribuïda al sistema muscular seria una virtut metafísica. Si mateix procedim amb base de el fet fisiològic I el psíquic. Estem d'acord a reconèixer que el segon pressuposa el primer, però no investigem de quina manera en deriva. Whom diu de tal òrgan, és el medi indispensable perquè el producte secretari es elabori I es veci. Whom diu de tal alter, és el medi indispensable perquè el moviment sigui determinat.
La veritat pura sq no podem arribar a consprel sensori com el medi indispensable el pensament, com el medi sens el quil la vida sequica no es practicament possible. Enter el precis physiologic I el precis sequic hi ha un mysteri. El un no es pas efficient de el alta. Il fet sequic no resulta de una pura transformatio del fet physiologic, no pot essa una mutatio de forma, puisque el physiologic es ostensible en el espai il act sequic transcurri en aquil temps per nominat conscientia. Si fus perms de penetra la intimitat de les intentions de altri. Dirium q els physiologs tenen la convictio secreta qun sol I mateix determinisme regix les deux classes de phenomens I les encadena mutuament. Pero vist q els ignoren el com de la cosa, es mantenen en una actitud reservada I espen. Desde 1870, data del glorios treball de Hitzig I Fritsch, es han succeed les temptatives emprises per penetrar el mecanisme fonctionnel del sensori. No es sens motiu q Pavlov hardit q els physiologs estitnen el linde del problema com si temessin de passarlo. Tot el q no es localitzatio de centres resta interdita la investigatio, is natural q no sapigm com funciona el centre, la topografia del quillicabum de figar, no sabem quina es la resonancia de la seva funcio en la consciencia. Així hum parla del centre de l'equilibri. Aixo no ens diu res quant a la manera com el cos es equilibra, I ambassador tot nosaltres ho dicum de banda com si aquesta qüestió no fos tan physiologica com la primera. Així hum parla de centres òptics sens preocupar-se d'investigar el mode com la funció visual es desenrotla geneticament. Com si aixo fos afar de l'anima I no la resultant d'un mecanisme physiologic. Aplicar el sensori els concepts de la physiologia sembla voler transformar-lo. No és, doncs, la ciència que aprofundeix I posa en evidència els mecanismes funcionals. Tot el mes es tracta así d'una ciència topogràfica, molt comparable a l'anatomia antiga q, després de haver descrit els òrgans, es limitava a assenyalar els usos a q estaven destinats. Les causes d'una semblant reserva són fàcils d'endevinar. D'aquests mecanismes funcionals neixen els fenòmens psíquics, no tenint cap idea clara de la manera com neixen, l'observador desitjós de mantenir-se en els límits de la ciència experimental no s'aventura pas a traspassar-los, tem de perdre's en divagacions especulatives. Ningú mila q Pavlov es hardenat cant q el physiolog endinsa en l'incongut quan es posa a estudiar el fenomen psíquic. En sortir dels límits d'on els altres no es muen, sotmeta l'experimentació directa el funcionament central, adaptant a l'efect mètodes d'investigació nous. Però tan objectius en la naturalesa com els qm proper a l'estudi de la reflectivitat inferior. Però Pavlov no es l'encar la seva empresa fins després de haver renunciat a conèixer el psíquic,
com si aquest element no tincs reserva ambassador la physiologia del sensory, com si aquest epifenomen no fos realment reductible a conditions physiologiques, com si digues esse estudit en una regio apart, ambassador independentia absoluta de aquestes conditions. En la seva conferència al Congrés de Physiologs de 1914, a Groningen, researches sur les activités nerveuses supérieures, diu que hum no pot legitimament ligar els fenòmens physiologics, posats en evidència per l'experimentatio, ambassador els fenòmens psíquics. Per la psicologia no es una ciència suficientment exacta per hum pugui tenir seriosament en compte les dades que ens proporciona. No ha estat presentada fins ara, afgix, en una forma científica, els que la cultiven no es han sotmès a una disciplina comú. Com es costum en les altes ciències, els temps que tindrien de constituir el seu objectiu no són els mateixos per tots, i els mètodes adaptats per les recerques no es han demostrat fecunds. A jutjar per la marxa de les coses, J. Pavlov creu difícil per la psicologia de sortir d'aquest estat. El empren l'estudi de la reflectivitat cerebral com si no tingués cap ressonància psíquica, ja que la ciència encarregada d'indicar els temps d'aquesta relació encara no ha estat creda. J. Pavlov, com hum vu, sfa de la psicologia una idea molt personal. Creu que tindria de proporcionar al fisiòleg certs dades que, per desort, no possi externat l'estat lamentable de retard en que es troba. Això fa suposar implicitament que el fet psicològic es constituix en una part del fisiològic. Les funcions dels centres nerviosos superiors podrien ésser estudits fora de leur sequim, com si cadascuna de les dues ciències es mogués en una òrbita distinta. Aquest judici previ l'indixa estudiar la reflectivitat cerebral en son aspect únicament objectiu. No pas perc no hi hazy modifications psíquics resultants de la seva acció sinó perc hum no arribar a comprendre com aquesta acció es condició determinant. Trencats si els lligams, mantenint soldada l'activitat del sensori, cal esperar que els progressos de la psicologia introspectiva podran sistematitzar la correspondència estable entre l'una i l'altra. Res no hi ha més lluny de la realitat que aquesta concepció purament interior de la ciència psicològica. És cert que el coneixement dels fenòmens psíquics ens ve de la introspecció, però la introspecció ens mostra aquests fenòmens d'una manera millor, deslligats de tota condició i com sorgint espontàniament, de la mateixa manera com l'observació empírica del món exterior ens mostra, per exemple, la secreció salival de vegades augmentada, altes disminuïda, i en certs ocasions inhibida. Reduir un tema científic aquesta secreció es referir un mecanisme per la determinació prèvia de quan i com augmenta, de quan o com disminuix o es trobar inhibida.
reduir un tema scientific el fenomen psiquic també es determinar per en davant les condicions physiologiques que presideixen la seva aparició. Cadascun dels reflexos condicionals sense excepció a benefici dels quals les regions orgàniques s'adapten a les variacions del medi ambient. Desvetla el su eco en la consciència inferior. La naturalesa o la manera d'ésser d'aquest eco restera absolutament desconegudament en assoltes utilitzem la introspecció per a copsar per la introspecció podem donar nombres dels resultats dels grans processos. Però no dels elements dels quals genèticament resulten que són les performadors en la mètode consciència. Per contra, podem tenir coneixement d'aquests elements observant com deriven elementalment de les condicions que succeeixen. J. Pavlov no ha estudit el que psíquic del problema que posa I que ha resolt per una experimentació impecable. Es per això que no ha descobert com es que el subjecte en experiència mostri el su desig, ads pel pa, ads per la con, ads per l'aigua. Segons siguen les necessitats tròfics del seu organisme, com el subjecte adapta la quantitat i la qualitat del seu suc gàstric a la riquesa química de l'aliment ingerit, com les secrecions de les glàndules salivals preparen el bol alimentari i modifiquen les seves condicions físiques per facilitar la deglució. O com els reignen contra els agents nocius. J. Pavlov constata que els gossos aprenen la prensió de leurs aliments amb un discerniment que sembla innat. Constata que les secrecions s'adapten meravellosament a les propietats físiques i a les propietats químiques d'aquils. Sap provocar una o altra d'aquestes adaptacions variant ambassador els aliments ingerits les condicions de l'experiència, però es obstina a no voler observar els efectes psíquics determinats en la consciència per l'organització central. Llavors aquest treball tan vast, immensament complex, estudit per nosaltres ambassador el nom d'experiència tròfica i que és el més fonamental de la vida psíquica, passa completament desapercebut de J. Pavlov, tot i que tendria de derivar de les seves pròpies experiències. Sobre aquest punt el fisiòleg us presideix tan il·lògicament com aquell que volgues estudiar els moviments del globus ocular o dels processos ciliars independentment dels fenòmens de convergència, d'apreciació ocular o de projecció visual. Es tracta en aquest cas d'un fenomen psíquic determinat per condicions de moviment. El mateix podem dir quant a les adaptacions les condicions de les quals estan per determinar. D'ací la indicació d'experiències que no poden ésser oblidades si no volem amputar el sensori de la seva funció capital, la psíquica. Si ens despolim de tota idea preconcebuda, si ens limitem a observar únicament que passa en la consciència inferior quan el reflex condicional s'organitza, l'experiència apareix clara i distinta. És clara i distinta perquè objectivament és el reflex que es presenta.
Nosaltres posem, per exemple, par seco quan en pols a la boca dun goes, consecutivament vim flui saliva abundant, la quantitat de la qual es regida per la mètode de l'object. Enter una determinada regió de la sensibilitat gustativa I una regió orgànica distant com es la secreció salival, es sobre una via de comunicació que no estava originàriament establerta, cosa contrària del que passa ambassador els reflexos simples. J. Pavlov observa que aquesta via és àliga per la repetició dels mateixos acts com si la reiteració d'excitacions idèntics vincs a integrar una suma neuronal determinant d'un fenomen d'elaboració central, condició que ha d'ésser prèviament establerta per la nova via conductora sigui fàcil. Una vegada el procés central realitzat, en hi ha pru ambassador un petit desvetllament a l'aspect visual del pa seca el hora de menjar perc el flux secreta repegui. En una paraula, ens trobem objectivament en presència d'una adaptació secretòria a una qualitat física de l'aliment. Adaptació determinada per una condició fisiològica, l'elaboració central. Però això que nosaltres representem objectivament com una suma d'excitacions és vist subjectivament com el record d'excitacions passades, sumats I reproduïts per l'excitació present. A mesura que la via és abrietni més amplament el nucli d'innervació de les glàndules salivals, aquestes, habent la seva acció centrifuga, segreguen més. Hi ha record que la repetició dels acts sempre els mateixos fa desaparèixer la qualitat física del pa o de la carn en pols i en facilitar la deglució. Hus así com es formula en la consciència, per mitjà de les condicions fisiològiques preexistents. L'experiència inductiva de la saliva que estova l'aliment sec ambassador motiu d'una regió de defensa de la secreció salival vam repetir els mateixos fets que quan aquesta secreció és adaptar les qualitats físiques de l'aliment. Quan hum deposita damunt la llengua una gota d'una solució àcida o càustica, hum vu sobrevenir una xalòria abundant. Si intentem d'explicar el fenomen pels seus orígens fisiològics, sembla que la natura abraeixi ambassador l'object d'atnur l'acció nociva per mitjà de la dilució. Però si observem que en els gossos que acaben d'ésser desmamats o que encara són alitats aquesta secreció de defensa no es produeix, la nostra suposició perd tota la seva valor. En lloc de creure que la natura ha tingut un oblit, hem de pensar que en aquest cas no han estat preestablerts les condicions que presideixen la formació del reflex. La ingestió d'aliments més o menys àcids o càustics, dotats per tant de propietats semblants a les de la substància que provoca brutalment la regió al laboratori. És l'acte que precedeix l'elaboració central de l'estat que obrirà la nova via I que permetrà d'actuar sobre l'òrgan distant.
Menta Q la seva repetitio abra un cami en els centers superiors I establix un contact entre elements fins levers isolats. Es formula per effect de conditions physiologiques preexistents aquesta noció d'experiència. Q la saliva et neutralit elatio irritant. Es tracta assi d'un act de coneixement, imposat en el seu origen per conditions exteriors, les mateixes conditions que establixen la nova acció reflexa. El mètode introspectiu, suposant que pocs porta l'anàlisi fins en aquests estats primitius, ens mostraria tot el més que eren formulats en la consciència, però serà impotent per fer nombres ver com hi eren formulats. Per cop solos es necessari de situar fora de la consciència I d'observar ambassador atenció, davant la condició fisiologica, com actua en LQ. Objectivament, SENS presenta en forma d'un precisa brint d'una manera mecànica un camí entre elements nerviosos abans isolats o tancats. Un cop adquirit aquest coneixement el mateix que d'altres qualificats d'elementals. La introspecció ens indiques tots que en es actes I agents d'aquesta adaptació que ha utilitzat la saliva com a mitjà d'estovar l'aliment per facilitar la seva deglució o d'atènyer l'acció càustica per dilució. Invertint així els termes de la qüestió, no tenim en compte que les dades d'on resulta l'experiència es troben imposats a la consciència des de fora de la mateixa consciència. Tampoc tenim en compte que l'acte de la deglució es troba imposat, com l'acte anterior de la insalivació, per conditions physiologiques preexistents coordinant les sinergies musculars que porten el bol alimentari a la part posterior de la boca I l'introduixen a l'esòfag I el sac estomacal. I com que nosaltres no tenim en compte aquestes dades de la introspecció. On aquestes vus de la consciència responen a accions exteriors com l'eco correspon a la reflexió de les ondes sonors que han topat amb base de la superfície reflectant, ens figem levers que dir, estovar el bol per engollir-lo, es religar els fenòmens teleològicament. Si invertim així els termes del problema, si prenem les coses al contrari de com són, ens situem insensiblement en un punt de vista introspectiu I cercam en els fenòmens precedents la raó suficient dels subseqüents. Aquesta ordinació interior dels fenòmens psíquics ens il temps il·lusiona fins al punt que ens figem que la seva forma lògica constitueix el veritable objectiu de la investigació científica. J. Pavlov, ambassador una idea molt clara de l'esperit que anima el mètode experimental. Sent una repugnància invencible a serveix d'una lògica semblant per a l'explicació d'aquests reflexos. Li sembla arbitrari de raonar sobre el que es proposa el subjecte de l'experiència, sobre el que es el seu fi. Estima inoportú d'orientar la investigació objectiva sobre dades suggerides per una observació subjectiva, il temps legitima sempre pel seu caràcter personal.
Aquestes un dels motius més poderosos que l'obligna fer abstracció de l'element psíquic tal com ens el dona la introspecció, puix que en lloc d'orientar la investigació, l'entapoleix. Isc, en effect. Res no hi harmis opposat a un criteri experimental correct que aquest punt de vista teleologic. Estudiar els fenòmens per leurs orígens causals és cosa molt diferent que cercar la finalitat en fan cap. Les dues manies de pensar es repel times leixen I es exclueixen. Quan considerim com el subjecte arribar a saber que la saliva estova el pa sec, sin assoltes hem cercat de donar nombres comptamp de l'ordre tròfic dels estímuls en virtut dels quals es establix la coordinació de les sinergies d'on la deglució resulta. Remarquem que la saliva no estova el bol ambassador el fi de deglutar, sinó que facilita la deglució pel fet d'aquest estovament. La percepció d'aquest encadenament logico interior no respon a una raó suficient sinó a un encadenament objectiu d'ordre experimental. De tot això resulta que no és pas l'observació interior qui proporciona les dades a la investigació fisiològica, no és ella qui pot orientar-la és la investigació fisiològica qui ens permetrà de posar en evidència les condicions a les quals succeeix l'element psíquic. És ella qui du orientar les recerques a fer sobre el conjunt. W. James ha dit que el caràcter distintiu dels fenòmens psíquics és la finalitat. El mateix hum dia dels fenòmens externs quan no eren estudits per leurs orígens causals. Tot te unify quan ignorem com tot és determinat per la seva causa. És la ignorància d'aquesta causa original qui ens porta a imaginar una tendència o una causa final vers una convergència teleològica purament il temps luceraia. Verges esterils. Bacon de Verulami anomenava així les causes finals. Ho son perc son elabrar d'un artifici lògic, per els ens expliquem subjectivament el que nosaltres no arribem a explicar objectivament. Aquesta manera de pensar és radicalment viciosa. La introspecció és viciosa quan ens inclina a creure que el fenomen apareix perc fixa en la seva raó suficient, no ens advertix pas que aquest encadenament interior no és altra cosa que l'eco d'un encadenament exterior, la forma lògica seguint a una forma mecànica. J. Pavlov no concep que l'element psíquic pugui ésser experimentalment unit a l'element fisiològic en tant que el seguirix d'una manera invariable I constant, LLS guarda com un epifenomen flotant en l'air la manera d'un terme que és haig separat de la fórmula del procés fisiològic. Reclamar de la psicologia introspectiva la dada corresponent a aquest procés, com si aquesta dada no naixés del procés mateix, com si es tractés d'un fenomen intercurrent nascut en un món separat del món fisiològic. En efecte,
la introspectio ha fixat els esperits la convictio que els fenòmens de la consciència són independents dels fenòmens fisiològics. La qüestió exigida per endavant, resta focosament per cercar en la consciència l'element psíquic que correspon a l'element fisiològic. Aquest prejudici ens obsessiona, puix que té la força d'una tradició secular, I heus assai per que conspm el precís psíquic com superposat el fisiològic. Imbit per aquest prejudici J. Pavlov no es situa en una posició nova. No observa que aquesta suma d'estats anomenada consciència no existix congenitament, ja que és product d'una organització prèvia d'estats fisiològics. No vu que el seu desenvolupament que s'inicia des de les primeres èpoques de la vida d'una manera vaga I molt simple, seguirix pas a pas les fases del desenvolupament funcional dels centres nerviosos superiors fins a retenir el màximum de complexitat. I com que J. Pavlov no considera la consciència com a resultat dels processos en qüestió sinó com un fet primitiu, el admet tal com la trobar estabilitat I formulada en l'actualitat. Des de llavors no pot ligar correctament les dades de la introspecció als processos d'adaptació que una investigació rigorosament objectiva ha posat en evidència. És per aquesta raó que renuncia a estudiar el que psíquic del problema que el mateix posa. Si hi renuncia, no és perquè aquest aspecte psíquic no existixi, sinó perquè des del punt de vista on el és ha coltimes lacat és sent impotent per resoldre el. Renuncia igualment a orientar les seves propis recerques basant les en les dades de la introspecció, et que els seus raonaments li semblen arbitraris, desprovats de valor experimental I purament personals, com són en efecte. Pavlov veria les coses d'altra manera si, bandejant tot lo que trobar performat a la consciència sense que el sàpiga com es ha format. Es limits a observar elementalment quin efecte psíquic determina cada una d'aquestes adaptacions, les condicions de les quals el ha establert fisiològicament. Assistiria llavors al naixement d'aquesta intel·ligència inferior que diferencia uns aliments dels altres segons la composició química I els adaptar les necessitats tròfics, apreciaria la suma d'adaptacions motrias I secretris que ens permiten d'incorporar-los I preparar-los útilment. I digueria de que l'element psíquic està superposat al fisiològic en el fons de la consciència, sinó que el consideraria com un resultat. Primer pels seus treballs sobre les adaptacions secretris a la qualitat I a la naturalesa química dels aliments. Després en fer nombres cònics el conjunt de les adaptacions que restableixen l'equilibri de l'organisme alterat per les variacions del medi ambient. J. Pavlov ha descobert un món inconegut de fenòmens I ha obert nous camins a la investigació,
Ens harpesart de manifest les errors organiques del sequim inferior malgrat que hazy relegat el su aspect intern el domini de la psicologia introspectiva. La posteritat considerera J. Pavlov como un dels grands fundadors de la psicofisiologia. No cal pas blasmalo de haver fet abstractio de element psiquic en les seves investigations, si el hagues utilit sat ambassador el criteri que actualment domina es horia incapacitat per emprendre les. El que els manca per essa completes viu en l'esperit del lector com en el de l'autor. Qui ho ha suprimit voluntariament per no perdre's en divagations esterils. Donada la seva situació, la seva conducta en aquest punt ens sembla molt prudent I molt reflexiva. L'esterilitat de l'esforç introspectiu ha condit un gran nombre d'observadors a estudiar els fenòmens psíquics per leur base fisiològica. Estan persuadits d'arribar millor a comprendre leur naturalesa I leur estructura referint-los al funcionament del sensori que no limitants a leur observació mística feta en la intimitat de la consciència. Whom no suprimix la part psíquica I whom no pot disconeix la si whom el admet tal com les notions empirics la formulen en l'esperit I sens voler figar el su sentit ambassador mis exactitat jaq l'analyse I interior no ens insnia gran cosa en aquest respect, whom renuncia axia examina la. Però whom pot reprendre el su estudi des d'un punt de mira purament objectiu. W. Bictarev ha systematit sat aquest punt de vista. El mètode que ha servit per la seva immensa tasca pot ésser resumit en els termes següents. Els processos fisiològics que s'efectuen en els centres superiors del sistema nerviós constitueixen la base de la vida psíquica. La manera com són ordenats aquests processos, així com leur naturalesa, pot ésser observada per procediments purament objectius, s.d.i.a. Fen abstractio del testimoni de la consciència que no ens insnia res quant a aquest punt. Els fenòmens neuropsíquics tenen una base material. Tot no és subjectiu en la nostra ànima. En el psíquic hi ha un quer extern. A la ciència que estudia aquest aspect pot molt bé ésser anomenada psicologia objectiva. Per la psicologia objectiva no hi ha sensacions, ni imatges, ni idees, solament existeixen processos d'excitació I de reacció, imprims fixats en els centres nerviosos. Associació d'aquestes imprims ambassador les impressions noves, una elaboració de processos regionals sota l'acció d'influences més o menys llunyans. El punt de partida que Bictarev assenyala a la investigació és ben fundat I legítim. Els fenòmens psíquics poden ésser realment estudits en el sensori per leur aspecte extern, independentment de tot testimoni que acussi leur existència en la consciència. Primer de tot cal convenir que els fenòmens psíquics pressuposen en el sensori conditions sense les quals no existirien pas.
whom no pot fer abstractio de aquestes conditions quan hum empren le estudi, ambassador el pretext que el mètode introspectiu ens els presenta liors de tot lligam physiologic. Tampoc no es admissible que solament podem conèixer la vida psíquica quan ens sigui possible de refrelar a una base physiologica. Les causes han d'ésser acceptades tal com elles són, I com que és cert que els fenòmens psíquics segueixen certes conditions determinades. És necessari d'esbrinar com hum arribar a suprimir-les o almenys a degar d'observar-les. Controlant el mètode objectiu per la introspecció o el mètode introspectiu per l'objectiu, ningú ha dit encara que no arribarem mai a condicionar els fenòmens psíquics d'igual manera que hum ha fet ambassador els fenòmens físics, químics I biològics. Això és precisament el que constitueix l'ideal de la ciència. En aquest ideal on es ha inspirat John Muller en el seu descobriment de l'especificitat funcional de les sensibilitats externes. Des que el va posar en evidència que la nota o qualitat de la sensació és independent de la naturalesa o qualitat de l'excitació, fu demostrat que la condició determinant de la qualitat sensorial depèn de la diferenciació funcional pròpia de tal sensibilitat I no de tal altra. Les causes no es poden consprar altrament. La qüestió a resoldre, pel que fa referència a la sensibilitat òptica, per exemple, era de decidir si aquesta estava carregada de la transmissió I de la recepció de les qualitats sensibles anomenades la mòcula. O si era la reacció a la seva excitació que determinava aquestes qualitats. Però el gran fisiòleg ens ha demostrat que en l'emitsionament per la digital o el fòsfor, per la contació o la compressió mecànica del globus ocular, per l'excitació elèctrica, aquesta sensibilitat no respondia en mode diferent de com ho fa el seu agent natural, en tots els casos la seva reacció determina psíquicament la llum I la color. Així mateix fu demostrat que la qualitat sensorial depèn de la reacció I no de l'excitació. Hum pot repetir la mateixa afirmació per l'olea, la calor, la sabor, el so. D'altra banda, si nosaltres refusem a observar quin fenomen elemental apareix a la consciència quan hum excita la retina per la compressió o l'acció elèctrica d'entrem la conclusió que la qualitat sensorial depèn de la reacció específica de la sensibilitat I no de la simple transmissió de la qualitat sensible, de la qual hum suposaria efectivament revestits els objectes. No sortim del nostre tema. John Muller englobava sota la denominació comú de sensibilitat tàctil la sensació de dolor, de pressió, de calor I de fred. Era natural de creure accidentat que aquestes qualitats si diferenciables introspectivament es presentaven conjuntament a la consciència quan el tegument extern era excitat. Més tardiblics, servents de procediments tècnics tan enginyosos com delicats, poc persuadis que existeixen a la perifèria certs punts que són únicament sensibles a la calor, d'altres que ho són al fred,
de altas el dólar, de altas a la precio. Com horia poguta aquesta conclusio si hags renunciata a observar la nocio apareixent la consciència ambassador la recio de cadascuna de aquestes sensibilitats específics. Si ens inspirem dels resultats de l'anàlisi introspectiu ens sentim temptats a creure l'excitació de la sensibilitat del revestiment exterior evoca en la consciència un conjunt variat de qualitats. Això seria prejutjar una qüestió fisiològica que solament pot ésser resolta considerant la des d'un punt de vista objectiu. Inversament, si extremem el criteri objectivista, admetem que ambassador el coneixement de la base fisiològica de la vida sensible hem adquirit tot el que importa a la ciència. No sentim leves cap necessitat d'observar com el fenomen psíquic seguirix el funcionament d'aquesta base. Això seria prejutjar les modalitats de l'element psíquic com si aquest problema tan elevat estigués desproveit de tot interès científic. Avui dia hum atribuirix obscurament la fama la nutrició dels elements cel times liles. Hus assi el que nosaltres sabem de la base fisiològica del psiquim tròfic, però aquesta noció encara és molt més vaga que la que possim sobre la sensibilitat dels nostres teguments. Ens caldria saber com, del fet de la nutrició dels elements cel times liles, el medi intern és impobre en aigua, en sals, en hidrats de carboni, en grasses, o en matrius proteics, I de quina quantitat de cadascun d'aquests elements constitutius és impobre. Ens caldria saber com aquests dèficits arriben a acusar-se en els centres psicotròfics. En aquest estadi no podem renunciar a observar que es produïxa la consciència quan el consum de grasses és activat pel descens de la temperatura del medi ambient, que passa quan per mitjà d'una sagnia, d'una diaforesi abundant, d'una diarrhea serosa, d'una poliuria accidental, la quantitat d'aigua de l'organisme disminueix notablement, que passa quan ens sotmetem a l'abstinència de la sal comú. Les modalitats que causa la consciència tròfica en cadascuna d'aquestes condicions, experimentalment fixats per endavant, passarien desapercebuts si la nostra observació no és hideosa. Si persistissim a pensar que el que importa assi és de conèixer la base fisiològica d'aquest psiquim inferior sense anar més enllà, no arribaríem mai a establir les relacions determinists entre els dèficits en substàncies del medi intern I les variacions per les quals es acusa la fam. Ens posaríem en la mateixa situació d'aquell que pretencs estudiar la visió I refuses d'observar com el respon subjectivament a les variacions de l'excitació. No fent cas de l'observació de l'element psíquic, objectareu exclou de la seva psicologia objectiva la veritat psicològica.
No extracta asida suprimir aquesta observatio ambassador el pretext que el experiencia ha demostrata bastament que els fenòmens psíquics en son imperfectament coneguts quan son estudits des del punt de mira personal o purament introspectiu. El que manca I aquest és el problema del mètode. Figar per endavant les conditions en les quals aquest estudi deu ser effectuat. Hi ha molts manies d'observar. L'alquimista observava les transmutations de la matèria, però no sabia com proceder a fer obra útil. No ho sab fins que la ciència química havent pres cos per efect del mètode havia fixat el punt de vista des d'on aquestes transformations devien ésser observades. D'altra banda, aquel que és absorbix en el mètics, en la contemplació dels seus propis estats, no arribar a comprendre que no els observa igual que un altre, aquest segon vu els seus altrament que un tercer, és que els no es han conformat a una certa manera d'observar que es imposa a tots com una disciplina comú, com un mètode. Aquesta és la qüestió primordial que demana una solució. Suprimir l'observació del fenomen psíquic perquè no porta a conclusions acceptables universalment, però de la manera personal com aquesta observació és practicada. Seria tan poc lògic com renunciar a emprendre un viatge fins a un cert lloc ambassador la sola excusa que el camí per anar hi no està trecat. Objectiu prejutge de la naturalesa del fenomen psíquic en lloc d'examinar-lo ambassador l'atenció que mereix. No concep el fet physiologic I el fet psíquic com a dos fenòmens, sinó com a un sol I mètics fenomen neuropsíquic. Imagina que és adherent al fenomen physiologic, inseparable de I subsister ambassador el son una mètics cosa. I hus así com arribar a formular la hipòtesi absurda de la lateralitat d'un mètics fenomen. Cal, abans de tot, reconèixer com a verídic que el que és psíquic no és pas physiologic I que el que és physiologic no és pas psíquic. La inseparabilitat és de la mètics naturalesa que la que relaciona el condicionat ambassador la condició. La llum refractada és inseparable del medi que travessa sense que el medi I la llum siguin una sola I mètics cosa, al contrari. L'explicació científica del fet pressuposa la distinció prèvia de l'un I l'altre terme. En resum, mentre nosaltres no distingim l'element psíquic del physiologic, es presenten en una simultaneïtat fosca. Noms quan els concebem com a una successió en serà possible de posar el problema de la relació que els uneix. Objectiu concep la base fisiològica de la vida psíquica sota l'aspecte d'un reflex d'una gran complexitat. En els arcs dels reflexos simples la direcció del corrent és fixada anatomicament per endavant, en els reflexos neuropsíquics és modificada per l'excitació o la incitació anterior que ha dictat el seu solc. Aquesta modificació central és anomenada l'experiència personal.
Certs actions del mon exterior, per la repetitio estabilix en una organizatio de estats neuropsiquics, abans de aquesta organizatio el sensori no sabria comportas de la mètode manera com quan ella ha estat effectuada. Una reacció de defensa, per exemple, no es possible en un infant, whom la troba en el adult. L'excitatio externa constituix un peril per aquest darrere, ella determina la reviviscencia de estats anteriors que fixen la direcció de la descàrrega de tal manera que els muscles reben la influència nerviosa en una forma particular que anomenem defensa. Un effect semblant no pot ésser determinat en l'infant, en aquesta organizatio central no existix pas, els effectes de l'excitatio seren difusos o incoherents. De la mateixa manera, els effectes de l'agent lluminós sobre la retina no seren pas idèntics en un subject que acaba d'obrir les papels o en l'orb de naix en que recentment operat en l'individu que posseix la facultat de l'accommodatio visual. Mentre que en els dos primers no determina més que fotoscopis amorphs, en el tercer evoca imatges distints gràcies a l'organització assolida per les experiències anteriors. Per fer nombres una idea de la naturalesa d'aquesta organització central, hem de considerar que cada element perifèric, quant a la impressió, és el punt de partida d'un reflex que tendeix a figar-se independentment dels altres. Arribem així a donar nombres quant que la retina no és en l'adult, com en l'infant, un òrgan passiu de recepció de les impressions externes, sinó un òrgan sotmès al poder de la innervació muscular que fixa per endavant els punts de recepció, esbossa els contorns I forma les imatges. La concepció esquemàtica de la base fisiològica de la vida psíquica, tracada per W. Bacterev, reduix elementalment a un mateix mecanisme els processos més complexos d'aquesta vida, subordina l'element sensorial a l'element motor, respon a la realitat viva que resulta de la investigació objectiva. És veritablement genial per la seva amplitud I la seva fecunditat I pel fet que obre la ciència nous horitzons. Però si aquest treball és de la més gran valor des del punt de vista objectiu, ha estat improductiu des del punt de mira psicològic, perquè l'observador es ha abstingut de ligar, metodològicament, els estats de consciència a leurs mecanismes fisiològics. En aquesta obra hi ha un costat clar I un costat obscur. És legítim que hom s'esforci d'aclarir certs punts d'aquest costat foc. Per l'educació dels reflexors, per exemple, és sempre ambassador un criteri genètic que hom examina les qüestions que es hi relacionen. Però, en general, la psicologia no ha obtingut un gran profit d'aquestes temptatives essencials. Els veritables problemes psicològics resten sense solució I ad hoc la majoria no han estat posats des que la tesi és desenrotla.
Hum in divina q estan subordinats a un substratum organit sat enl sensory per les experiences, iq leur existencia est ligada a aquest substratum. Pero hum no haravancat cap pas ambassador el fi de explicament a sigui possible com SQLs phenomens. El conjunt dels quals constituix la vida psíquica, son elementalment el q son, com es bàstics el complexus per les combinacions o per l'establiment de les relations recíproques, en fi. Per q aquesta segona part del problema, irreductible a un encadenament experimental, ha d'ésser donada a la llur interpretació. Resta més cert, per exemple, q la regió de defensa no seria possible sense una organització central prèvia d'estats q fixen la descàrrega sobre certs sinergis musculars reglant l'esforç que fa, mesurant l'extensió del moviment I determinant la forma d'aquest moviment. Aquesta mena de motricitat no és pas innata. Suppose un treball anterior I aquest treball és effectuat conforme al plan qn ha tracat objectiu. Retornem enrere, al temps q aquesta preparació fisiològica no existia, llavors tots aquests moviments, tan savament adaptats a un fi mecànic, eren desordenats, difusors, incoherents. Aquest estat de ceguesa o d'ignorància muscular es ha transformat en un estat de saber que ha conferit al subject la dominació del seu aparell locomotor. Aquesta mutació no és obra d'un ésser superposat. Resulta dels processos mateixos que objectiu ha descrit sense explicar nombres com en resulta. Quan aquests processos no havien començat, no existia ni coneixement muscular ni coneixement de la situació dels muscles. Aquestes nocions han estat adquirides més tard. Com el subject les ha pogut aprendre. Hi har assi un coneixement, un fenomen psíquic, no har apegat a la consciència d'una manera espontània o gràcies a una virtut oculta d'igmeni esperit o d'igmeni matèria, sinó per la mediació de condicions fisiològics preexistents. Aquests muscles que es contrauen per l'acció d'estímuls perifèrics o per l'acció d'una reflexivitat inferior, han arribat a contraure per efecte d'excitacions psicomotries. Aquestes contractions que posaven en flexió alguns dits dels peus o de les mans I altes en extensió, d'un mode incoherent, han arribat a coordinar-se, a flexionar o a estendre tots els dits del peu alhora, a obrar o a tancar la mà, l'aptitud a la repetició dels mateixos actes és adquirida. Com és que la percepció d'aquestes coordinacions ha germinat en la consciència naixent. Això no ha esdevingut pas per inspiració congenita, és a través de processos anteriors que aquesta noció ha estat derivada. És de la mateixa manera com nosaltres hem vist intervenir en establir els reflexos de J. Pavlov la commemoració de la repetició d'excitacions idèntics I l'experiència del record d'una relació entre la sequedat del pa I la regió glandular.
est de la mètode I pas à pas, com es formula la percepció de l'esforç I de la seva mesura, la de l'extensió del moviment, la de la seva forma. Quan volem observar geneticament passant sempre del senzill el complicat com el fet psíquic seguirix el fet fisiològic, topem tots git ambassa de la meravella del moviment voluntari, ens sembla obra de magia que existix en l'esperit del subject la percepció del moviment circular, de la línia dreta o de la línia trencada que tracem a voluntat. Hem renunciat a observar l'element psíquic seguint a conditions prima molt senzills, després més complicats, I per últim molt difícils de recercar. Per aquesta renúncia ens hem allunyat voluntàriament de les veritables idees del coneixement. Ensom tan distants que no concebem que la idea d'espai pugui néixer genèticament del moviment. Ad hoc ens imaginem que la direcció del moviment mateix, així com la seva forma, solament són possibles si hom suposa que la noció d'espai preexistix misteriosament en l'esperit. Suggestionats pel prejudici que obsessiona l'escola objectivista, renunciem a observar com el fenomen psíquic seguirix el fisiològic, ben convencuts que en hi ha prou ambassador conèixer la seva base fisiològica. Però com que hom l'observi o no aquesta successió realment es produeix. Els processos es van complicant extraordinàriament I l'esperit sen es presenta en tal forma que fora d'el no es pas possible de trobar una explicació del moviment voluntari. Llavors hem invertit els termes del problema I hu nombres assaficats d'explicar no el fet psíquic pel fisiològic. Sino el fisiològic pel psíquic. L'accusatio d'esterilitat feta al mètode objectiu aplicat en la forma prescrita per audiobook per explicar el moviment voluntari com una simple derivació del procés fisiològic, pot ésser generalitzada, ambassa de molta misrau. Si hom es guarda tots els grans processos de la vida psíquica. Per tot esperit reflexiu que no ha perdut el contacte ambassa de la realitat viva, es desprèn irrefutablement de l'obra del savius que la vida psíquica suposa una base fisiològica. Tant en lo que teda més elevat com en el que es més senzill. Però si el fenomen psíquic pressuposa el fenomen fisiològic, la tesi del parol times lilis mesisfaics els nostres ulls com un núvol que perd els seus contorns I es dissipar. Llavors whom no pot conspre la sèrie subjectiva com a superposada a la sèrie fisiològica, es un derivat, es quelcom que ve després d'ella, que la seguirix. Un cop formulat aquest gran principi com a punt de partida de la investigació principi latent en l'esperit de tots els fisiòlegs. Dels neuropatòlegs I de gran nombre dels que no han divorciat l'ànima del cos, hem de suposar que res, absolutament res, no apareix a la consciència sense que les seves condicions genètics hagin preexistit en el sensori. Pot ésser que aquestes condicions en siguin desconegudes.
pot essa q no arribamus hospitales fins q possime els mitjans de descobrir-les. Però a priori devem admetre l'existència com l'ideal de la investigatio possible. El químic no dubtar que l'albumina resulta dels elements minerals que la composen encara que ignora com en resulta, tot I que el no sapiga reproduir la aximatics no ens cal dubtar que els fets sequics misel uniats en apariència de tot mecanisme physiologic suposen també l'existència d'aquest mecanisme. Sense el no existirien. Res no apareix a la consciència d'una manera espontània, I com a espontani hem de considerar tota cosa que si no pràcticament, almenys en teoria no és reduïble en els seus òrgans ni en el seu desenvolupament a factors d'ordre objectiu. Descobrim formulat en el nostre esperit el sentiment de la realitat, és una cosa que no té color, ni so, ni és sàpida, ni olorosa. El fet mateix de trobar la formulada posa ipso facto la qüestió de saber com això és produït per l'acció de condicions fisiològiques preexistents. Trobem estabilitat en el nostre esperit la ferma certitat que els nostres sentits no actuen d'una manera autòctona, solament regionen per l'acció d'una cosa. No intentem d'explicar el fet metafísicament per la sola raó que és insoluble en el terreny de l'experiència o almenys sembla ésser-ho. L'apariència és enganyadora. El fet suposa una base fisiològica que, un cop coneguda, ens permetrà de posar experimentalment un problema que sembla de naturalesa exclusivament metafísica. La introspecció ens presenta els elements sensorials organitzats sota la forma d'imatges. Però les condicions que han presidit aquesta elaboració central són d'ordre fisiològic. Quan hom les coneix és possible d'observar com i de quina manera es presenta tot el que resulta de les fases objectives en qüestió. L'espai, la idea, el pensament sense imatges. Tot suposa una base fisiològica. L'expressió més acabada, més completa de la vida psíquica és el que nosaltres anomenem consciència, però la consciència no és pas autòctona, no és pas una veu que ens parla d'elematics, és una veu que respon a processos neurofisiològics. W. James ens ha descrit, en pages grandiloquents, el corrent del pensament com una activitat interna que es va desenvolupant sense discontinuïtat amb de les seves franges de transició, les seves penombres i les seves claredots, res d'això no respon a l'activitat vivant. La imaginació introspectiva intervenoms per conspirar la cosa com estranya I simplement parle times l'ila al treball cerebral, al qual seguirix en realitat. En resum, la conclusió capital I transcendent que es desprèn de la tesi de W. Bacterev és la que es troba transcrita ací. Encara que l'autor no el hagi enunciada d'una manera concreta. Però ambassador noms whom formula parcialment la teoria del mètode que du adaptas la investigació psicològica.
Sabem QL fait sequic presupposer el fait physiologique, ultra exohem de préoccupar numbers de recercar comme el physiologique imposer el sequic, comme el mantiligata la seva base material. El savoir us estit en el camí, no sembla donascant de l'existència d'aquesta segona qüestió, tan fonamental com la primera. Es la rel QFAQ la seva psicologia objectiva estigui desprovida de contingut psicològic. En costilev, Q ha fet conixa el món lati elaborada l'escola russa, fins leves molt incompletament presentada en treballs fragmentaris, es ha ordenat de la lacuna i es ha proposat d'omplir la relation els treballs de Wbacterev ambassador els d'altes escoles I ambassador els creats pel seu esforç personal. No en seria difícil de demostrar, si es presents una ocasió propicia, quen aquest treball complementari en costilev no afilia les dades sequics a leurs precedents physiologics naturals, les accepta tal com les trobar formulats en la consciència o tal com les formula una introspecció q no es subjectiva mis quen aperiència. En aquestes condicions el superposa el sequic a la seva base physiologica, però no pot posar en evidència els seus orígens physiològics. De elaborar QL acaba de publicar no resulta QL esperat nic si d'un mecanisme physiologic. Tanmateix no creiem QL hora actual whom puguem prendre ambassador exit un project tan ampli, exocerebrar del temps I del progrés humà. **** End of the project Gutenberg ebook El mètode objectiu ***** Updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works to protect the Project Gutenberg trademark symbol concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting the free distribution of electronic works. By using or distributing this work,
or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Symbol Electronic Works 1.0. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark symbol electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark symbol electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark symbol electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark symbol electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark symbol electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark symbol works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark symbol name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark symbol license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark symbol work.
The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark symbol license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark symbol work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark symbol trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark symbol license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark symbol license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark symbol. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark symbol license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark symbol work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark symbol website, www.gutenberg.org,
You must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark symbol license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark symbol works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark symbol works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark symbol works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark symbol works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark symbol electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark symbol trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark symbol collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark symbol electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium,
a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark symbol electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark symbol electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark symbol work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark symbol work, and C. Any defect you cause. Section 2.
Information about the mission of Project Gutenberg trademark symbol. Project Gutenberg trademark symbol is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark symbol's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark symbol collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark symbol and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116. 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark symbol depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements,
We know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg Trademark Symbol Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark symbol concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark symbol ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark symbol ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark symbol, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.